Habari zenu, karibuni. Ni elimu kiganjani na tunaendelea na coverage ya form 3 mathematics. Tuko bado kwenye topic ya relation na part ya leo itakuwa ni domain and range. Kwenye domain na range specifically tutafocus kwenye function au relation ambayo inaweza ikawa expressed kwenye equation form. So when a relation is written in the form of equation, kwa mfano ukasema y ni sawa na 2x plus 1. Ikitokea kwamba relation inaweza ikaandikwa kwenye equation form, domain of the relation is the set of all values of the independent variable x. For this case, when these values are substituted into relation, they give values of dependent variable y. Tunajua definition ya domain kwamba ni set of all independent variables, lakini range ni set of all dependent variables. Sasa domain inawezekana tukasema kwamba domain of R is all x values for which xy belongs to R for some values of x. Lakini range pia itakuwa ni all y values kwenye hiyo set ambayo tunao ya xy belongs to R for some values of y. Na ningependa sasa tuende kwenye mfano specific. Kwa mfano, find domain and range of the relation y equals to 2x plus 1. Kwenye kesi kama hii, kwa wewe ku express actually kutafuta domain na range, unaweza ukaangalia hapa ni value gani za x ambazo zitakupa values of y, na kwenye seti hii tunaona kwamba any value of x ikiingizwa hapo itatupa value ya y. Na ndio maana tutasema kwamba domain of R itakuwa ni set of all x values such that x is all real numbers. Na ukizungumzia range, utakachokifanya cha kwanza utaanza ku make x the subject from 2x plus 1. From here tunaona kwamba y minus 1 ni sawa na 2x na x itakuwa ni y minus 1 over 2. Kwa hapa tunaona kabisa kwamba value yoyote ya x ambayo tutaingiza ina uwezo wa kutupa value ya y, na from this case tutasema kwamba range itakuwa ni all y values such that y is a member of all real numbers. Kwa hiyo ndio range ya function ya relation yetu ambayo tumepewa. Tukija kwenye mfano huu hapa, find domain and range of the relation y equals to 3x squared plus 2. Ukianza nayo hii, for case of domain tunaangalia je kuna value ya x ambayo haitatupa value ya y. Basically hakuna all values of x, they are going to give us the value of y. So I'll be saying that domain is set of all x values such that x is a set of all real numbers. Lakini tukija kwenye range, tutaanza ku make x the subject. So I'll be saying that y minus 2 equals to 3x squared, ambapo tutaona kabisa kwamba x squared ni sawa na kuchukua y minus 2 over 3, and so x will be plus or minus square root ya y minus 2 over 3. Na kwa sababu tumepata square root, kwa hapa value za y itakuwa ni kesi hii kwamba y minus 2 over 3 is always greater or equal to 0, and from this case we are going to see that y is greater or equal to 2. Kwa hiyo tutaconclude kwamba range itakuwa ni all y values such that y has to be greater or equal to 2. Hiyo ndo range ya relation
hiyo hapo juu. Tukija kwenye mfano wa 3, tumeambiwa kwamba find the domain and range of the relation R, which is a set of x, y values such that y is divisible by x, where x and y are integers. Kwa hiyo ukiangalia relation ambayo iko baina ya y na x, utakuwa na y over x ni sawa na constant value k, na manake y, x na k hizi zote ni integers. Kama hivyo ndivyo, tunajua kabisa kwamba x haiwezi ikawa 0 hapo. X is never 0, na ndio maana domain tusema kwamba domain ni set of all x values such that x is member of all integers, but x we know that it is never 0 of course. Tukija kwenye range, tunajua kwamba when we do divisions yet you can make x the subject, x pia itakuwa ni sawa sana kuchukua ni y, x itakuwa ni y over k, x ni sawa na y over k, na kutoka hapa tunaona kabisa kwamba range itakuwa ni y value such that y is a member of all integers. So from this expression we can see that domain ni kama tunavyoiona hapo, na range ni kama ilivyo kwenye screen yako hapo. Na hivi ndivyo ambavyo tuna deal actually na domain na range ya relation. Kama ndo mara ya kwanza kuwa hapa, usisahau kusubscribe kwenye channel. Kama utakuwa na swali, unaweza ukadrop comment ili tuweze kufafanua zaidi. Mpaka muda mwingine tukiendelea na pati nyingine ya function, ya relation. Leo coverage yetu ilikuwa tu kwenye domain and range. Asanteni na niwatakie masomo mema, maandalizi ya